Die Finanzierung langfristiger Investitionen in der realen Wirtschaft, so hat das Bruegel-Institut kürzlich berechnet, oder Bruegel-Institut, liegt im langjährigen Trend, also jetzt nicht nur wegen irgendwelcher akuter Krisen oder Sanktionen oder sonst was, sondern im langjährigen Trend um 250 Milliarden Euro unter dem, was eigentlich noch bis Anfang der Nullerjahre normal war im Jahr. 250 Milliarden Euro im Jahr beträgt ungefähr die Investitionslücke in Europa. Mit dem entsprechenden Preis, den man dafür zahlen muss, nämlich dass Infrastruktur verfällt und dass zu wenig investiert wird. Und gleichzeitig haben wir aber mit diesem Trend zu sinkenden Investitionen haben wir das Problem, dass die Assets oder Aktiva im Finanzsektor permanent anwachsen. Also wir haben auf der einen Seite riesige Mengen an potenziell verfügbarem Kapital für Investitionszwecke und auf der anderen Seite aber viel zu wenig, was davon tatsächlich genutzt wird. Und darum wollen wir in dieser ersten Runde der Frage nachgehen, was kann denn mit den Mitteln der Regulierung getan werden, um Investitionen zu fördern? Und dafür haben wir wieder erstklassige Fachleute. Ich beginne zu meiner Linken, Daniela Gabor, auch wieder eine Ökonomin. Ich gebe zu, wir haben hier eine gewisse Ökonomenüberschuss, aber das gehört einfach zum Thema. Sie forscht an der University of West England in Bristol und lehrt dort auch. Und ihre Forschung gilt vor allem dem Kreditwesen und der Bankenregulierung. Und er hat sich dabei auch insbesondere mit der Verbriefung von Krediten und deren Vermarktung befasst, die ja die Möglichkeit von Banken erweitern sollen, Kredite zu vergeben. Daneben sitzt Klaus Müller, natürlich auch wieder ein Ökonom, aber eigentlich auch gelernter Politiker, der für die Grünen im Bundestag war und er war 5 Jahre lang Umweltminister in Schleswig-Holstein. Ist dann allerdings 2006, hat er das Fach nochmal gewechselt und hat erst die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen geleitet und ist jetzt, ich weiß gar nicht, nennt man das Präsident oder Vorsitzender? Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands und ist hier für die Anleger und Sparer, über die ich gerade gesprochen habe. Daneben Alexander Bartel, endlich mal ein Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler, auch Ökonom. Einfacher Volkswirt. Okay, hab ich falsch recherchiert. Auf jeden Fall mit viel Erfahrung im Wirtschaftsleben, hat lange Jahre auf Seiten der Unternehmer, Bundesverband Arbeitgeber, hessischer Unternehmerverbände gearbeitet und ist jetzt aber schon seit 13 Jahren beim Zentralverband des Deutschen Handwerks für die Abteilung Wirtschaftspolitik zuständig. Und schließlich auf der rechten Seite Martin Merlin. Er begann seine Karriere beim französischen Finanzministerium und ist aber schon seit 1997 in der Direktion Binnenmarkt der Europäischen Kommission tätig und wurde dort in diesem Jahr auch zum Direktor der Abteilung Finanzmärkte ernannt und ist darum genau der Fachmann zur Eröffnung dieses Podiums. Herr Merlin, wie können wir die Kapitalmärkte nutzbar machen, um Investitionen zu fördern? Okay, vielen Dank. Ich werde auf Englisch sprechen. We just completed a historical reform of the regulation and supervision of the financial sector in Europe. And even though, of course, we should not be complacent at all, we do believe in the Commission that we should have a more solid, transparent and resilient financial sector going forward. What do we have to do now? We have to finish the job. There are a number of important proposals still in negotiation, for example, on banking structures. We will need to carry out an ex-post evaluation of the impact of this entire reform of the financial sector, and that will have to be pursued over the coming years. And we shall also, where possible and where appropriate, promote further international convergence in the way in which we regulate the financial sector. But of course, the priority number one now is the state of our economy, and we must make sure that the financial sector contributes to reviving growth in Europe. An efficient financial sector is not a sufficient condition to restore growth, but it is a necessary condition.
And what are we observing now? We are observing dramatic low levels of private investment, as you recalled, Mr. Schuman. We are observing some funding problems in some member states, for SMEs in particular, but also for long maturities projects. And that is probably the most acute problem right now, we are observing a significant problem on the demand side with the lack of demand for investment and lending. So this raises, in our view, two questions. First, should the economy pick up? When the economy picks up, do we believe that the financial sector will be able to accompany the recovery? Or is there a risk that because of the necessity of the banking deleveraging process to continue, is there a risk that there will be a funding gap in the European economy? First question. Second question, should unfortunately another shock arise in the banking sector, how could our economy cope with that? And I'm afraid that it would be very difficult for it to cope with such an event. So to mitigate these two risks, first a funding gap, second another banking shock, we believe that we have to make sure that we have in Europe sufficiently well-developed, efficient financial markets that channel, of course, money into the real economy. We see a number of advantages in the further development of capital markets. First, capital markets provide supplementary sources of funding for the economy, enlarging the investor base. And we have seen that an over-dependence on bank lending makes the economy very vulnerable to shocks or to tightening lending conditions. Second, capital markets can improve the allocation of capital within the economy because changes in outlook of companies are very quickly embodied in asset prices. And also, we have seen, notably in the US, that the ability of small companies to raise funds on the capital markets allows them to grow very quickly. Thirdly, capital markets can distribute risks in an efficient manner to parties which are less risk adverse or to parties which have a different risk correlation. So this is good for risk-taking in the financial sector and in the economy. And it is very important because it allows capital markets to act as shock absorber when the economy hits difficulties, and in particular, if there is an asymmetric shock hitting one part of the economy. Capital markets here are much more resilient, of course, than highly leveraged banks. And the fourth advantage that we see is the fact that banking intermediation is primarily debt-based, whereas capital markets financing comprises equity funding. And we definitely need right now more equity funding to allow investments into the economy without raising indebtedness throughout the economy. And we know that the levels of debt in the economy are already extremely high in Europe. Does it mean, of course, that capital markets are a panacea? Not at all. Capital markets carry their own risks. First, they can increase interconnectedness, and this can create risks for financial stability. Second, capital markets are prone to speculation. Thirdly, capital markets can be manipulated. And of course, they can also lead to investor detriment. I would add another potential drawback of capital markets, namely the fact that, and you alluded to that, Mr. Schuman, in some situations we see that capital markets work essentially for themselves with pure intra-financial business and a very limited impact on the real economy. So of course these are drawbacks,
This requires that capital markets be regulated with appropriate safeguards, but we nevertheless believe that more developed and better integrated capital markets in the EU could serve our economy well. And we need that at European level through better integration, but we need that as well at the national level and at the local level. We need more efficient and better connected between each other financial centers within the member states. If you compare our situation with the US situation, the comparison is quite astonishing. The European economy is slightly bigger than the US economy, and in spite of that, public and private equity markets are twice as big in the US. Private placement is 5 times bigger in the US, and non-financial corporate debt in the US is 3 times bigger. So against this background, in the Commission, we believe that there's a need to launch a reflection process on how we could build more efficient capital markets in Europe, again, both at the European level and at the national levels. Of course, banks will remain central to the European economy, but we do believe that a certain rebalancing in the funding of the economy away from banks' balance sheets towards a greater use of capital markets would make our financial system and our economy more resilient and more efficient going forward. There are a number of very concrete areas that we will need to look into. Risk capital. Are there ways to develop seed capital and risk capital for startups? These are markets which function relatively well in some member states, but not well at the European level, and they are sometimes fairly inexistent in some member states. Second example of concrete area for reflection, how can we make sure that relatively big SMEs can access capital markets in order to raise money more easily and grow more quickly? We see that very often in most member states, SMEs are really tied to their banks and find it very difficult for a number of reasons to raise capital across the EU. The funding of infrastructures is another example. As I said, we have a problem in Europe in the sense that banks find it difficult to lend at long maturities. What are the tools that we can put together in order to ensure more funding of infrastructures at European level? That is another area of concern. Finally, another example, is there a need to build European markets for some specific market segments? I take 2 examples, securitization and covered bonds. Securitization, of course, suffers from the stigma of the crisis. We have to really make sure that should securitization pick up again, it does so in very strong safety conditions. But we cannot close our eyes to the fact that it can be a very efficient funding vehicle if it is used appropriately. However, we see that we have extremely underdeveloped securitization markets in the EU. Another example, covered bonds. In some member states, covered bonds are a very efficient way of funding the economy. However, sometimes in other member states, they do not even exist, and we are very far away from being able to have a European covered bond market. Is there something we can do in this respect to have a more developed market whilst making sure that the national covered bond markets continue to function in an appropriate way? So these are questions that the new European Commission is asking itself. We will produce a consultation paper on capital markets very early in 2015. We hope as well that in the first part of next year, there will be national debates on how to seek a certain rebalancing in the funding of our economy.
And finally, mid-next year, we intend to issue an action plan on capital markets in order to raise their efficiency throughout the EU. And this action plan will span over the entire Juncker Commission, so over the next 5 years. Thank you very much. Ich muss auf Deutsch umschalten. Das Frau Both. Nein, Frau Gabor. Entschuldigung. Sorry. This happens when you do too many panels at a time. Frau Gabor. Risikokapital, besserer Zugang für kleine und mittlere Unternehmen zum Kapitalmarkt, private Langzeitfinanzierung für Infrastruktur, Verbriefung und Pfandbriefe und insgesamt eine bessere Ausbalancierung der Kapitalmärkte zwischen, wenn man so will, der Finanzierung von Investments zwischen Banken und Kapitalmärkten. Wenn ich das zusammenfasse, dann klingt das so: Europa soll werden wie Amerika. Ist das tatsächlich ein Beitrag zur Lösung? Okay. I think if we take a step back and think about the proposals that the Commission has, the idea is not to become more like America, but to try to rebalance the way that the financial sector works in Europe. And we heard this morning the idea that we European citizens all want more competition for the banking sector from the capital market. I think that in itself is an interesting proposal, although we have to ask ourselves, if, for example, we read the Liikanen report. The Liikanen report 2 years ago showed that European banks have grown very large, not by doing traditional lending and borrowing, but by being active in capital markets. So maybe the question is, are we actually trying to revive the capital markets and to propose a capital markets union? How will it interfere with banks' activities in markets, and whether in some ways we can have some unintended consequences, in the sense that we might help too big to fail banks who typically do these market-based activities sort of compete against the small banks. So I think we have to be careful about the unintended consequences of these initiatives. In thinking about what we can learn, the lessons that we can learn from the US and from the US financial system, I think I would like to reflect a little bit on this idea that we have to revive securitization markets. This is something that 3 or 4 years ago would have been impossible to utter in Europe or anywhere else, because securitization was at the core of the way that the global financial crisis happened through subprime mortgage-backed securities in the United States, right? So. This is why the Financial Stability Board has put securitization as a key market in the shadow banking world. The FSB identifies 2 shadow banking markets. One is securitization, the other one is the repo market. And the idea, why is securitization, or why does the FSB identify this as a shadow market? Well, it's because in order to do securitization, you have long intermediation chains, you have different types of financial institutions at every step of the chain, and these long intermediation chains create systemic interconnectedness, and they tend to be largely opaque, and therefore they create systemic risk that is difficult to regulate. The question that we have to ask and the Commission has to contemplate is the extent to which it is possible to have a securitization process in Europe that does not repeat the mistakes that we have seen in the United States. The other question is to think the way that academic scholars define shadow banking, which is money market funding of capital market lending. In other words, securitization activities are funded in short-term wholesale markets. And if you read the proposals of the European Commission on long-term growth, there is very little attention paid to how the securitization activities will be funded and whether they are funded in short-term money markets. Do we have in place a system to deal with the known fragilities of these short-term money markets? And I want to reflect in particular on the European repo market. The European repo market is very large, very systemic. It is dominated by large financial institutions. Wait a second. Weiß jeder, was der europäische Repo-Markt ist?
Okay, so please explain. The link between securitization and the repo market is that through securitization you create tradable assets, right? So you issue tradable assets on the loans that banks are extending, and these tradable assets can be used as collateral to raise funding in repo markets. So you pose them as collateral, and you can get funding in this way. And the global financial crisis happened precisely because securitization was reliant on the repo market. And Gorton and Metrick, two US academics, have called the fall of Lehman Brothers as a run on repos, in the sense that reliance on this short-term funding through collateral can become very problematic because financial institutions, when they stop trusting each other, they only accept very high-quality collateral. And securitization products that before the crisis were very acceptable as collateral could no longer be used. Everybody ran into US government bonds, right? So if we try to put securitization in place in Europe, should we do that if money markets in Europe have not been reformed? And here I would argue that the European Central Bank and regulators in general have made very little progress in reforming repo markets. There is something being done at the Financial Stability Board, but their reforms have been watered down on haircuts. I don't want to explain what haircuts are, but reform on repo markets has been very, very slow for a variety of political reasons. So my concern is that if we don't take a holistic view of how securitization is financed in short-term markets, then we might end up reproducing the pre-crisis US-American finance with the known vulnerabilities that we have. The second point that I would like to make is that when the Commission proposes to construct or to try to help build new markets, and one of these markets is securitization, it's interesting to look at how the private financial actors view these efforts, right? And I've been reading the responses of the Association for Financial Markets in Europe to the 2013 Green Paper that the Commission put out. And one of the key arguments that they make is something to do with market liquidity, which in a very short translation is the ability to buy and sell an asset without very large price movements. And the European financial institutions, or the lobby of the Association for Financial Markets in Europe, is asking the Commission to make sure that if securitization happens, that trading in secondary markets will happen without a problem, or that secondary markets in securitization will be very liquid. And this is, I think, and the 2014 proposal that you put forward, it actually says, and I quote here, the Commission will notably take into account possible future increases in the liquidity of a number of securitization products following further differentiation and standardization. So I think it's important to think, what does that mean? What does this promise entail? What does it mean that European institutions will provide secondary market liquidity? Are we looking, is this a promise made on the behalf of the ECB? Will the ECB step in and become a market maker of first and last resort? And is it possible to do that, given the political constraints that we know the ECB has on the purchases of asset-backed securities? So if we take this view of the market liquidity, then we can think, or we can interpret the securitization plans as a way for the financial sector in Europe to try to resist some of the structural reforms that are being put in place, because they argue market liquidity can only happen if you allow us to conduct market-making activities. So I worry that this would become a Trojan horse that the securitization process will become a Trojan horse for pushing back on the reforms that we have in the European financial sector, and particularly pushing back on reforming too big to fail institutions. Herr Bartel, wenn Sie sich jetzt sozusagen die beiden Positionen angehört haben und Sie denken an Ihre, ich weiß nicht, wie viele Mitgliedsunternehmen haben Sie? 20.000 oder? 1 Million. 1 Million. Entschuldigung, ich bin da nicht gut im Film. 1 Million. Wenn Sie an Ihre 1 Million Mitgliedsfirmen denken, hat das irgendwas mit deren Investitionsverhalten zu tun, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben? Im Großen und Ganzen schon, weil wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, sind wir alle tot und investieren nicht mehr. Gleichwohl. Der Großteil unserer Unternehmen
Durchschnittliche Größe im Handwerk der Unternehmen sind ungefähr 5 Mitarbeiter. Es gibt sicher manche Branchen, wo das bis sogar zu 10 hochgeht, aber gleichwohl sind doch vorrangig über Bankkredite finanziert. Da spielt dahinter natürlich auch die Finanzmarktkondition eine große Rolle. Aber aus unserer Perspektive muss es zunächst einmal darum gehen, dass diese Kreditfinanzierung über Banken und Sparkassen gesichert bleibt und auch über Themen, wie sie heute Morgen beispielsweise angesprochen wurden, was die Regulierung betrifft, zumindest nicht erschwert werden. So gerechtfertigt die Regulierungsaktivitäten der letzten Jahre waren im Hinblick auf die vorangegangene Krise, ist auch festzustellen, dass die Finanzmarktkrise nicht in der Mittelstandsfinanzierung stattgefunden hat. Das waren andere Bereiche. Und insoweit sollte man aufpassen, dass, wenn man diese Krisensymptome versucht zu bekämpfen durch zusätzliche Regulierung, gerade der Bereich, in dem die Krise nicht stattgefunden hatte, nun zusätzlich erschwert wird. Und da gibt es einige Ansatzpunkte auch in der Bankenunion, in den Basel III-Regulierungen und der Dinge mehr, die durchaus auch gewisse Schatten auf die normale Kreditfinanzierung im Mittelstand, nicht nur im Handwerk und auch nicht nur in Deutschland geben. Und wenn wir so etwas thematisieren, sprechen wir uns nicht gegen notwendige Regulierungen aus, sondern daran, dass die damit verbundenen Side-Effekte nach Möglichkeit die Mittelstandsfinanzierung nicht beeinträchtigen. Und wenn man nun thematisiert die Frage, warum wird so wenig investiert in Europa, denke ich, ist der erste Ansatz für eine Problemlösung eine hinreichende Problemanalyse. Und diese Problemanalyse, denke ich, muss auch über den Bereich der Finanzmarktkonditionen und Ausgestaltung und Regulierung hinausgehen. Ist sicher ein wichtiger Faktor, aber auch die beste Finanzierung ist nur eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für eine hohe Investitionsdynamik. Wenn also in manchen Ländern Europas, wir haben da auch manche Probleme, es für die Unternehmen aus Gründen der Marktperspektiven, aus Gründen möglicherweise unzureichender Vertrauens auch in politische Stabilitäten, in Genehmigungsverfahren, in Steuerrecht, in Arbeitsmarktgestaltung, wie auch immer, es für die Unternehmen augenscheinlich nicht sinnvoll oder hinreichend rentabel ist zu investieren, dann lassen sie es einfach sein. Und da können die Finanzmarktkonditionen noch so günstig sein. Umgekehrt wäre es natürlich auch nicht gut, wenn wir die günstigsten Rahmenbedingungen haben und auf der anderen Seite einen Engpassfaktor auf den Kapitalmärkten oder bei den Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen. So viel vielleicht als ersten kleinen Einstieg. Können wir gleich noch vertiefen. Das kommt schon noch, da werden wir schon noch hinkommen. Herr Müller, wenn Sie sich vor Augen führen, was der Vorschlag war, wir brauchen mehr Risikokapital, wir brauchen besseren Zugang für kleine und mittlere Unternehmen zum Kapitalmarkt, also sozusagen Finanzierung an den Banken vorbei. Und insgesamt müssen wir das weg von den Banken mehr zum Kapitalmarkt. Inwiefern ist das denn für diejenigen, die für die Altersvorsorge oder fürs nächste Auto oder für sonst auch was sparen, eigentlich relevant? Das ist natürlich insofern für Sie relevant, weil ja die wenigsten von uns das Geld permanent auf einer hohen Kante liquide halten wollen, um dann die Investitionen zu tätigen, die Sie gerade genannt haben, sondern entweder ich muss mir das Geld leihen oder ich möchte es mir ansparen. Und insofern gibt es eine unmittelbare Relevanz. Das Zweite ist, glaube ich, eine generelle Verunsicherung. Zumindest in den Verbraucherzentralen haben wir relativ häufig die Frage, was macht denn diese Nullzinspolitik jetzt mit uns? Was macht denn das Misstrauen in die Banken, in die Finanzmärkte mit uns Verbrauchern und welche Konsequenzen hat das eigentlich?
Und als zweites kommt dann immer die Frage auf, die auch gerne in der Politik dann leidenschaftlich diskutiert wird, eigentlich ist doch genug Geld da, warum wird es denn nicht investiert? Und zum einen würden wir immer hinterfragen, ob diese so simpel gestellte Frage eigentlich die richtige ist oder ob sie nicht erheblich unterkomplex ist. Und zum Zweiten muss man auch immer kritisch anmerken, je nachdem wer redet, soll manchmal auch für Staatssekretäre gelten, ob sie eigentlich aus Sicht des Verbrauchers das Problem des Finanzmarktes oder die Besonderheit des Finanzmarktes verstanden haben. Zu der Besonderheit gehört, dass, sitzen ja viele Ökonomen hier im Raum, man sehr, sehr schnell sich darauf einigen kann, dass der Finanzmarkt ja ein besonderer Markt ist. Wir reden von einem Vertrauensgut. Also es ist nicht wie das Brötchen, nicht wie die Krawatte, nicht wie was anderes, sondern der Finanzmarkt unterliegt aus Sicht des Verbrauchers schon einer Reihe von Besonderheiten, dass er eben heute nicht unbedingt weiß, ob das, worein er sein Geld investiert, ob das in 10, 20, 30 Jahren auch immer noch zutrifft. Darum reden wir von einem Vertrauensgut. Und eine der wichtigen Konsequenzen daraus ist, dass allein nur mehr Informationen es nicht bringen. Darum reden wir eben auch von Regulierung und anderen Herausforderungen. Und das Zweite ist jetzt der Punkt, wie kommt es eigentlich zu der Lücke zwischen viel liquidem Kapital, auch auf manchem Sparkonto, und auf der anderen Seite der Problematik, dass es offensichtlich eben nicht investiert wird. Und beim Hinterfragen dieser These muss man zum einen gucken, gilt das eigentlich für den Verbraucher? Eine Formulierung, wo ich immer sehr allergisch werde, weil es den Verbraucher, die Verbraucherin alleine nicht gibt. Man wird dann schon gucken müssen, über welche Einkommenskategorien, welche Vermögensverhältnisse redet man eigentlich. Und wir sehen, dass zum einen diejenigen, die ein mittleres oder höheres Vermögen haben, durchaus investieren, während wir eben große Teile, zumindest in Deutschland in der Bevölkerung haben, die über dieses Vermögen nicht finden und die insofern da auch nicht investieren können. Aber was, glaube ich, viel gravierender ist, und da bin ich womöglich doch näher an meinem Vorredner, als man denken mag, ich glaube, wir haben ein Dilemma, dass es nicht genug Nachfrage gibt, nicht genug sinnvolle und auch glaubwürdige und vertrauenswürdige Quellen, wo man sein Geld hingeben kann. Insofern ist das zum einen eine Frage an den Privatsektor. Was können Unternehmen tun, damit ich da mein Geld anlege, um dann fürs Auto zu sparen? Und wir gucken auch ein bisschen in die Diskussion in öffentliche Infrastruktur. Was kann eigentlich der Staat sinnvollerweise tun, um vielleicht für Infrastrukturprojekte im Energiebereich, digitale Infrastruktur, Mobilitätsinfrastruktur, was kann er womöglich anbieten, unter welchen Konditionen, und über diese Konditionen müsste man dann sehr intensiv streiten und diskutieren, wo dann vielleicht private Anleger bereit wären, dort ihr Geld zu investieren. Weil dass es jetzt auf den Konten liegt, bei Nullzinsen, mit Gebühren, Inflationsentwicklungen, haben wir de facto jetzt schon eine Negativverzinsung für breite Teile der Bevölkerung. Das ist sicherlich ein Zustand, der ist schlecht für das Ersparen meines nächsten Autos, Hauses, Urlaubes, was immer Sie nehmen wollen. Mhm. Herr Merlin. Merlin? Sie haben zwei Einwände gehört. Der eine Einwand kommt von Frau Gabor. Die Vorschläge oder einige Vorschläge der Kommission zur Nutzbarmachung des Kapitalmarktes für Investments sind eigentlich getarnte Vorschläge der Finanzlobby. Ich spitze jetzt etwas zu, aber das haben Sie eigentlich gesagt. Sorry. Und der zweite Einwand ist, der kam vor allem von Herrn Bartel, ganz egal, was ihr an den Kapitalmärkten macht, wenn sich an den anderen Rahmenbedingungen nichts ändert, dann wird sich auch an der Investmentmisere nichts ändern. Was würden Sie antworten? Well, on the second one, I said in my introduction that, of course, effective, efficient financial markets are maybe a necessary condition in order to revive growth, but it's not a sufficient condition. No? And in order to restore growth in the EU, where it is crucially needed, obviously, you need as well structural reforms, you need intelligent fiscal consolidation,
And you have to anchor expectations of investors that the economy is going to grow and the economy is going to get better, so that investing into European companies and European projects becomes a more attractive proposition. So, of course, all that is extremely important, and I agree that for the moment we face mainly a lack of demand. But as I said as well, when the economy picks up, we have to make sure that money will flow into the economy to sustain the recovery. And it is not certain, for a variety of reasons, that at least in all member states, banks will be able to fully do the job. So to complement the role of banks, we need efficient capital markets. Now, I'm not sure I got the first criticism, as you say, but I understood that a lot was said about securitization. This is, of course, an issue that has attracted a lot of attention over the last few months. Actually, a few years ago, securitization was a very dirty word, and now it has become almost a magical word, a solution that can be a silver bullet for all our proposals, for all our problems. So, of course, we should be very cautious when we see such a shift in the connotation of a concept. This being said, what we believe is that there is space to develop high-quality securitization products. If you look at the Basel III agreement, if you look at the number of EU legislation too, they have only one basket for securitization. And all securitizations are treated from a regulatory standpoint in the same way, even though some securitization can indeed be very dangerous, but others, if they are simple, if they are very transparent, if they are consistent, and also if the underlying assets are not very risky, well, such securitization transactions can be deemed at least safer than the ones that developed in the 90s and the years 2000, and therefore we should cater for them with an appropriate regulatory treatment in our frameworks. So there is space to develop high-quality securitization. We have to do a very serious work, which is underway right now, to define exactly what high-quality securitization is. And I do believe that there is convergence on that matter. And then we need to draw the regulatory consequences. But I want to stress very much that even though we talk a lot about securitization right now, it is absolutely not the only tool on which the Commission is focusing. We want to look at covered bonds. We want to look at private placement. We want to look at the functioning of corporate bond markets in the EU as well. So you need to put securitization in a context, where we want to develop more market-based financing. And I would agree also with those who say, okay, high-quality securitization is fine. Maybe we need a little bit of that, but we don't need too much of that, because otherwise you still increase the level of debt within the financial system. Whereas we need the injection of a lot of equity into the economy. So securitization, even high-quality securitization, is by no means a panacea, but we do believe that there is space in the EU to have a more developed and efficient market in this respect. Mm-hmm. So it can be done in a secure way. Well, I guess it could be, but it very much depends on where the negotiations and the discussions are going. And I understand this is the beginning of a process, but there are various pitfalls, and you could think
about why not have alternatives. For example, mentioned in the green paper on if we want to provide subsidies to, why do we subsidize markets and market liquidity, and don't we provide direct subsidies through national development banks? So there could be other alternatives to think instead of cleaning shadow banking into market-based finance. Politically, they might be much more difficult, and I think what is happening now is we are seeing a sort of market-based industrial policy taking place in Europe because of the prevalence of austerity. So we're trying to revive long-term capital investment, but through financial markets as opposed to what's kind of old, dirty industrial policy. Herr Müller, ich muss noch mal die ganz blöde Frage stellen. Entschuldigung, aber immer wenn ich nicht weiter weiß, dann falle ich zurück auf die ganz einfachen Sachen. Ich hab gelesen, deutsche Sparer haben 2 Billionen Euro mehr oder weniger auf Tagesgeldkonten oder Sichteinlagen. 2 Billionen. Und das sind jetzt nur die Deutschen. Ja? Ich will jetzt gar nicht von den anderen Europäern. 2000 Milliarden Euro. Was machen die Banken denn eigentlich damit? Definitiv zu wenig, weil sonst wären sie ja in der Lage, auf diese Einlagen, wo zurzeit die Zinsen irgendwo zwischen 0 und 1% variieren, ja auch eine ordentliche Verzinsung zu zahlen. Und insofern kommen wir wieder zurück zu der Eingangsfrage, haben wir eigentlich ein Problem mit Kreditangebot, also mit Geldangebot oder mit Nachfrage? Und unsere These wäre, es gibt ein Problem, dass eben diese Kredite nicht genug nachgefragt werden. Darum ist ja auch der Zins unter anderem da, wo er zurzeit ist. Und insofern, glaube ich, müsste sich die Diskussion eigentlich darüber drehen, was sind kluge Formen, um diese Kreditvergabe, diese Kreditnachfrage wieder anzureizen. Was wäre eine ehrgeizige politische Agenda der Kommission und der Nationalstaaten, das zu unterstützen? Was wären Ziele bei der Infrastruktur, bei der Daseinsvorsorge, die wir in Europa brauchen? Und jetzt müssen wir gar nicht über die Grenzen hinaus gucken. Da gibt es sicherlich in Europa viele Beispiele. Man kann das auch in Deutschland tun, wo wir sehen, dass zum Beispiel für eine öffentliche Infrastruktur es einen enormen Nachholbedarf gibt. Wenn wir es bis heute nicht hinkriegen, eine vernünftige Breitbandversorgung in der Bundesrepublik Deutschland hinzukriegen, dann gibt es dort eine Nachfrageproblem. Wenn wir Brücken und Straßen haben, die in einem Zustand sind, dass sie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit einem LKW dann nicht mehr drüber fahren dürfen, ist das ein Problem, was wir haben mit der Infrastruktur. Und dafür gibt es 2 Möglichkeiten, das zu lösen. Die klassische wäre, es steuerfinanziert zu tun. Da kennen wir zurzeit das politische Dogma der Bundesregierung, dass sie das nicht will. Und wir können, und die Diskussion deutet sich bei Gabriel, bei Schäuble und bei manch anderen an, wir können darüber reden, unter welchen Umständen wären andere Formen, auch von privaten Haushalten, möglich, sich an der Finanzierung dieser Infrastruktur zu beteiligen. Ich glaube, die Diskussion werden wir in den nächsten Monaten intensiv erleben. Und dann reden wir über die 2 Billionen Euro, die Sie angesprochen haben. Und aus Sicht des Verbraucherschutzes ist es jetzt ganz wichtig, sehr, sehr genau nicht nur Banken und Kapitalmarktakteuren auf die Finger zu schauen, sondern womöglich auch dem Staat. Ist eine solche private Beteiligung an öffentlichen Infrastrukturprogrammen ja, ein trojanisches Pferd, was ja schon ein paar Mal hier auftauchte als Befürchtung? Also stehen da im Kleingedruckten Dinge drin, die in der Risikoverteilung unfair sind? Oder aber sind sie fair transparent? Ist es ein Vorhaben, an dem sich manch ein Banker oder andere Akteure eine goldene Nase verdienen sollen? Oder aber sind das möglichst effiziente Formen der Finanzierung? Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir nächstes Jahr sehr intensiv führen werden. Aber ich muss weiter auf meiner einfachen Ebene bleiben. Das muss doch möglich sein. Also zum Beispiel in Deutschland, da bin ich natürlich näher dran als in anderen europäischen Ländern, aber wir wissen, dass wir diese 3 Stromautobahnen brauchen. Ja. Die müssen gebaut werden, die werden gebraucht, das ist beschlossene Sache. Und was immer passiert in der Wirtschaft, die Gebühren dafür werden die Stromkunden auch bezahlen. Also es handelt sich um mehr oder weniger ein todsicheres Investment. Das wäre doch prima, wenn ich mich daran für meine Altersvorsorge beteiligen könnte. Genau. Das warum? Ja, aber wo ist das Problem? Ich erinnere mich, dass eine der großen Netzgesellschaften ein solches Angebot für ein Stück in Schleswig-Holstein genau gemacht hat. Ja. Und dann ist es aber irgendwie gescheitert. Nö, nicht irgendwie, sondern, jetzt will ich nicht unbescheiden sein, aber unter anderem haben Verbraucherschützer vehement davor gewarnt, sich an diesem Projekt in Norddeutschland zu beteiligen, weil nur auf eine schöne Renditezahl zu gucken zu wenig ist. Wir haben ja diese dumme DNA bei uns, dass wir immer dieses Kleingedruckte lesen.
Und zum Beispiel war die Frage, wer trägt welches Risiko? Wenn es Bürgerproteste gibt, das sich verzögert, was auch eben immer passieren kann. Selbst mit einer bombensicheren Geschichte wie Stromleitung. Und das, was damals von Tenet angeboten war, war eben aus Sicht des Verbrauchers, des Anlegers nicht zu empfehlen. Aber ich bin ganz bei Ihnen, das kann man besser und klüger machen. Und ich glaube, wenn diese Bundesregierung, vielleicht beraten von der KfW oder anderen Institutionen, in der Lage wäre, eine Anlage aufzulegen für eine deutsche Infrastruktur, für eine ordentliche Streuung, für möglichst wenig Zwischenakteure, die die Hand dabei aufhalten können, mit einer nicht üppigen Verzinsung. Wir wollen auch nicht unverschämt werden, aber heutzutage ist man ja mit 2 bis 4% schon sehr, sehr glücklich. Das wäre genau eine Form, die innovativ wäre, die dieses etwa merkwürdige Dogma, wir wollen keine Steuererhöhung, was ich jetzt mal als Gesetz nehme, akzeptiert und was womöglich für viele Private, aber vielleicht auch noch für andere Akteure, eine sehr interessante Form wäre, tatsächlich ins Geschäft einzusteigen, wenn es richtig und fair und transparent gemacht ist.